Larissa, in the history of the PFL, there's only been four repeat champions thus far. What do you need to do to become the fifth? Larissa, na história de PFL, só tem quatro campeonatos que repetir. O que você precisa fazer para ficar aos cinco? Bom, eu preciso continuar ganhando, né? E eu vim para cá para isso. Eu, desde que entrei na PFL, sabia que seria a mudança da minha carreira e trabalhei como trabalhava antes, com toda a determinação para me tornar campeã. Consegui me tornar campeã. Agora eu quero continuar sendo campeã. Quero me tornar aí, o mais tempo possível campeã do evento. Yeah, so this is why she's here. She's here to win, continue to win. Ever since she started this journey and this career as a fighter, you know, this is what she's here to do. She wants to remain champion for as long as possible. Now, you started your career undefeated, and now you're on the second longest streak of your career. What did you feel like you were able to learn maybe during those rough patches to allow yourself to get on that next streak? You cut out there at the end, Jonathan. Sorry about that. I was just saying you started your career on a great win streak, and now you're on the second longest streak of your career. What did you feel like you were able to do to get on that second streak? Então, você começa a sua carreira ganhando consecutivo. Agora, você volta, você tem o mais agora, você ganhando consecutivo. O que você precisava fazer para volta para esse ritmo? Na verdade, eu já tô nesse ritmo, né? Eu tô ganhando consecutivamente. Então, a ideia é continuar com isso. Eu não esmoreci, né? Tipo, eu não descansei e fiquei tipo, agora eu sou campeã, eu bato todo mundo. Não, eu não fiz isso. Eu continuei trabalhando. Eu acho que todas as meninas que estão aí são duras. São meninas que querem tanto quanto eu. Então, eu tenho que continuar querendo isso da mesma forma, como se eu não fosse campeã, né? E continuar trabalhando para que eu não perca o meu posto. So this is what she's working for. She's in her mind, she's mentally saying to herself, "I'm not the champion. I've got to still become the champion." And that's her work ethic. Is she's fighting and training as if she isn't the champion, and she's got to get there to achieve that again. Awesome. Thank you, and good luck this Friday. Thank you. Anik. Larissa, Anik Subramanian, Fightbook MMA, congratulations on your title last year. You are a world champion, and there's so many great female fighters in multiple promotions. Do you see yourself as a top pound for pound fighter in the world? And who else would be on your list? Você é um dos maiores lutadores de fêmea no mundo. Você viu, você na top 3, 5, que você pensa sobre outros lutadores nesse lugar? Dentro da PFL? Uhum. Eu acho que eu sou a mais top agora, né? Não desmerecendo elas, mas eu vejo elas muito numa linha, né? Muito no nível, assim, até por conta da categoria ser mais baixa, o nível de punch ele é menor. Eu vejo elas muito comedidas, muito estudando muito, enquanto eu já sou uma atleta mais agressiva, que vem de um peso mais pesado, né? De uma potência maior. Então, isso eu acho que me faz ficar totalmente diferente em um nível acima disso. So nothing against the other fighters, but basically she feels that in the PFL she's the top, she's number one, and she's just on a different level to the other girls. Amazing. And one more question from me. Chris Cyborg and Amanda Nunes are also some great fighters who fight at 145 pounds. Are there any dream opponents for you besides Kayla Harrison? Sorry, I didn't catch that. What was that? Yeah. So Chris Cyborg and Amanda Nunes are great fighters at 145 pounds. Are they dream opponents for you? And are there any other fighters that you dream of fighting? Amanda Cyborg está ótimo lutadores no 45.
eles do seu sonho para lutar com eles ou ainda você está focado na Kayla? Eu tô focado no torneio, né? São duas lutadoras que estão em organizações diferentes, elas não estão aqui, então eu tô lidando hoje com a realidade, é com que eu posso lutar, é com que eu vou lutar. Terminando o torneio, a gente vai ver aí quais serão as propostas, como é que a PFL vai me querer, se ainda vão me querer aqui, se não vão. Então, assim, eu tô aberta a todas e qualquer possibilidades. Óbvio que enfrentar uma dessas duas seria ótimo, né? Mas isso seria fora da organização, então já haveria uma série de coisas para que eu pudesse enfrentá-las, né? São ótimas atletas, óbvio, são as maiores do mundo para mim e são brasileiras e isso me deixa mais feliz ainda. Então, assim, para isso acontecer, a gente teria que sair desse cenário da PFL e ir para uma outra situação. E elas estão contratadas ainda de suas organizações, então não é uma coisa que a gente vê agora, né? Yeah, so right now she's focused on the tournament, the season, and in regards to Amanda and Cyborg, you know, she'd love to fight them. It would be a dream. They're both Brazilians. Kayla obviously is there in the running, but really we're focused on the tournament at the minute. Obviously, you know, she's saying it's reality that the other two are contracted to other organizations. So, you know, in reality, we'd have to, you know, work out how we do that. There's a lot of moving parts into, you know, creating something between the PFL and the other girls. And if something does come up with Kayla, you know, we could certainly, you know, be chasing after that. But really, we want to focus on the tournament and see what happens after. But we're ears open. Awesome. Good luck on Friday. Shoshan. Hey Larissa, Jose Montesino from Lucha Libre Online. For the last couple of years in PFL, Kayla Harrison was the boogeyman in the division, and everyone was behind that. Be the first person who beat her. Right now, you are the champion and you are the boogeyman. How it feels to be in that position, and mentally, how it feels to be the leader now and be the one that everybody's chasing. Ano passado, todo mundo falando sobre o Kayla, mas nesse ano, você é número 1, você é campeão. Então, você é a pessoa que todo mundo correndo atrás. Como você se sente para ficar nessa posição agora? Bom, antigamente era eu correndo atrás não só da Kayla, né? Mas como a Kayla era campeã, era correr atrás dela, né? E com isso, eu fiz uma grande trajetória ano passado e consegui destacar meu nome até chegar aqui e me tornar campeão. Hoje eu já imaginava, antes de chegar, na verdade, eu já imaginava que estando nesse posto eu ficaria com esse alvo nas costas e que elas me caçariam, né? Mas eu, como uma pessoa que vem de uma guerra de vida, por todas as coisas que eu já vivi na minha vida, eu não descanso, eu sempre fico atenta, porque eu sei que tem alguém querendo tanto quanto eu. Então eu não posso descansar em momento nenhum. Eu me sinto super bem, eu tô tranquila com relação a tudo isso. Eu sei de tudo, eu tô bem consciente nessa posição que eu tô, mas eu tô atento o tempo todo, pronta pra guerra o tempo todo. So yeah, obviously last year, Kayla was the one to chase after, and you know, not just Kayla Harrison, but Larissa was chasing after the belt, the dream, and you know, chasing after the trajectory that she's had in her career. Last year was incredible in terms of the height she reached. This year, obviously, as she said, the girls were all chasing after her. She appreciates that she's number one, she's the champ. However, all the things she's passed in her life, she feels that she's a warrior. She's always been ready for war. And that's where her mentality is at the minute, you know, taking every fight as it comes and just remaining ready for war. Thank you. Obrigado. Jake. Hey, Larissa, great to talk to you from Scrap News here, Jake Noaker. I'm just curious, are you okay with the 155 division being scrapped? Are you cool with doing featherweight? Você tá
Tá tranquilo com o divisão de 1,55 acabando? Agora você precisa mudar para 1,45? Ah, eu não gostei nada de ter acabado com a divisão, óbvio, né? Porque eu tava super bem. E, enfim, eu não queria ter que cortar mais peso, né? Mas eu sou super profissional e eu venho me preparando já para 1,45 desde o ano passado, quando a PFL anunciou que provavelmente a categoria acabasse. Então, eu reuni minha equipe, complementei a minha equipe com tudo, com todos os profissionais possíveis para me deixar mais bem preparada para isso, e eu tô me sentindo bem, super bem. Falta pouquíssimo peso para cortar. Eu vou fazer isso brincando. Vou amanhã tá na pesagem suave, de boa e pronta para a luta sexta-feira. So yeah, it was a shame to see the 155 category get dropped. She said it's always a shame to see any category get dropped. But obviously, from her point of view, a 155 is better. She's got a higher walking around weight, so it's simply less weight to cut to fight. But she feels really good at 145. After the win last year, she was super motivated, and fortunately we had the news that they were going to cut it and we were going to drop to 145 as we finished in New York. So that gave us a little bit of a head start to start cutting weight, to start getting things mentally prepared. She took a little bit off for Christmas. She used the money to invest in her team. And she grew her team. She's now got a sports doctor, a nutritionist, all that as part of the team. And that's helped her cut weight really, really well. She said she feels good. The weight cut is going really, really well. And she thinks that, when we go for the weigh-ins tomorrow, everything's going to go fine. It's going to be really easy for her. She feels really well prepared. Glad to hear it. And last one from me. Obviously, the PFL is expanding. They're going to Europe, new parts of the USA. Any rumors? You know anything about PFL heading to Brazil someday? O PFL está crescendo agora. Está aqui nos Estados Unidos, está crescendo para a Europa. O que você pensa sobre o futuro de PFL e Brasil? Eu acho que já deveria estar acontecendo antes de ir para a Europa. Afinal, o Brasil é o lugar onde todo mundo ama a luta, e ter lutadores brasileiros faz com que o público vá até os lugares para irem. E isso eu falo porque eu vim lutando de eventos super pequenos, em que as casas eram lotadas, em que todos os atletas, em que todas as pessoas que estavam assistindo gritavam e vibravam para, sei lá, um lutador desconhecido que você não faz ideia que existe, que tá lutando, sei lá, vai lutar sexta-feira, entendeu? Então, no Brasil a gente tem vários eventos pequenos. Imagina um evento com a grandiosidade da PFL no Brasil, seria extraordinário. No meu município, então, no meu estado, certeza que encheria um estádio. She said, yeah, definitely. She actually thought that it should have happened before PFL Europe. She said Brazil is an amazing country for fighting. Huge, long history in fighting, great athletes, and not only is the athlete scene great, is the audience is great. Everyone goes crazy when they have a small promotion. There are many small fights and small events and promotions there in Brazil. She said just in her state, she goes to a few, and some of them even are in people's houses, and they're televised, and people are going crazy and screaming and shouting. So yeah, she definitely sees that as a future option for PFL. Awesome. I hope it happens soon. And Larissa, thank you. Best of luck. Can't wait. Thank you. Patrick, you're up. Hello, this is Patrick McCoy from Combat Sports UK. How are you doing today? Tá tudo bem hoje? Sim, tudo ótimo. Everything's great. Great to hear. In your championship win, while it was an amazing win, it did break your 5-fight streak of knockouts. Are you looking to build that streak back up again? Sua vencimento de Kyler é ótimo, mas você quebra seu ritmo de knockout. Então, você pensando de criar mais uma cada luta, knockout agora? Eu acho que assim, a luta com aquele era diferente, né? Ela é uma atleta de nível diferente.
Mas eu pretendo voltar com os nocautes. Eu acho que a galera gosta mais disso, né? She said, "Yeah, definitely. The decision with Kayla was great, but obviously Kayla is a different level of athlete. She's a two-time Olympic champion, so you know the decision was fine. In terms of returning to knockouts, that's what she wants to do. People want to see people get knocked out, so she's there to entertain." That's awesome to hear. And last one for me, is it motivating having the target on your back of being the last year's champion and having everyone chase you this time? Você pensa que tem mais motivação porque você é campeão agora, todo mundo correndo atrás de você? Sim, com certeza, mais motivação. E não só isso, eu quero ser campeã, double champion da PFL, então eu quero chegar agora na 145, eu quero fazer grandes lutas, eu quero me tornar a primeira campeã de 2 categorias da PFL. Essa é a minha motivação. Yeah, definitely. It's a huge motivation, but not only the motivation of being chased, it's the motivation of remaining the champion. She wants to become and is chasing after becoming the PFL's first double champ. And that's her real motivation for this year is to win and to become champion of the 145 division as well. Great to hear. Best of luck on Friday night. Thank you. Lorenzo. Hi, Larissa. It's nice to talk to you. You've been on an amazing run the past couple of years in the PFL. As an outsider looking in, it's easy to see that and say you've improved tremendously. Do you agree with that? Or do you maybe feel that you're now getting to show what you've known all along about yourself? Você tinha uma ótima carreira aqui na PFL. Então, você pensa você está agora de vista você está melhorando ainda ou você pensa você está usando o talento que você sempre teve? Na verdade, eu sempre tive esse talento, eu não tive qualidade nunca tive dinheiro, essa é a real. Então, entrar na PFL e poder ganhar mais dinheiro e poder investir mais na minha carreira, em poder investir na nossa academia, minha do JB, investir no nosso material de treino, investir no corpo de atletas, a gente poder fazer isso fez com que eu evoluísse mais, ganhasse mais potência e me tornasse o que eu sou hoje. Então, acredito que hoje eu esteja entrando, não estando, mas entrando no início do meu auge, no início do auge da minha carreira. Então, ainda tenho aí uns bons anos de auge e eu quero permanecer nisso. Então, eu vejo que esse talento, na verdade, nem digo talento, mas essa disposição, essa determinação, eu sempre tive. Agora eu estou conseguindo mostrar ela para as pessoas com mais ênfase. Yeah, she said she's felt like she's always had this talent. Winning the money has made a huge difference to it. It's enabled her to unlock what she's always had, and the determination she's had has always been there. But having money, she's been able to invest in her gym back at home in Belém, which is JB Jiu Jitsu, and build her team. Continue to improve in every aspect across the board. So this has really kind of unlocked her potential and given her space and the ability to breathe and continue to grow. Your last fight was a tremendous championship win. You now have a lot of new fans and you've been getting tons of love since then. How have you experienced these past 4 months since your big win? Agora você está crescendo seu nome, sua fã também, você tem muitos mais fãs aqui e lá também, ou como sua vida esses meses depois você ganha de cara? As pessoas, né, no meu estado, pelo menos, elas sabem mais quem eu sou, mas assim como eu falo, eu levo uma vida muito simples, eu não sou muito de sair, eu não sou muito de estar assim, né, perto das pessoas para que eu possa receber isso, mas sempre que eu vou num lugar, tem alguém que me reconhece, eu fico muito feliz por isso. Mas é tudo muito novo para mim, porque eu ainda não consigo me ver desse jeito, sabe? Eu não consigo me ver
como a campeã, como uma estrela de, sei lá, do mundo, não sei. Mas isso é muito, eu sou uma pessoa tímida, então isso me deixa meio assim. Mas é muito legal receber o carinho das pessoas, ver que tem gente que nem me conhece me admirando, saber que eu inspiro meninas, meninos, crianças, a seguirem no esportes, mostrando para eles que mudou a minha vida, né? Me dedicando ao esporte mudou a minha vida e que pode mudar a vida deles também. Isso é muito gratificante. Yeah. So she's basically, she said she is a timid person, believe it or not. But essentially her fan base at home has grown, and that's really what's been very important to her for seeing. She's a very kind of humble person. She doesn't go out a lot. She doesn't go to parties or anything like that very much. She's focused on her career. And she likes the places that she likes. She still goes to the same places. She still goes to the same hangout places, bars, whatever. People know her, and she is getting recognized a lot more, obviously, in her hometown. And that's really what's important to her, is becoming an inspiration for anyone studying martial arts, girls, boys, and being able to be a positive influence on them. One last one for me. Thank you for the time so far. It's a new year, and that means a new season for the PFL. Is it important for you knowing that your first fight of 2023 is against an experienced and dangerous fighter such as Julia Budd? O que você pensa sobre o luta contra Julia Budd? Porque ela tem muita experiência, é a primeira luta do ano. Eu acho que se fosse com qualquer outra, eu teria o mesmo pensamento. Ela é muito experiente, de fato. Mas eu avalio que as últimas lutas dela não foram muito favoráveis para ela, né? Como eu falo, eu venho de uma categoria acima, eu venho com uma potência diferente, eu venho com um ritmo diferente, um ritmo de nocaute, um ritmo de impor a luta. Então, eu espero que ela esteja bem disposta a isso, porque eu estou. Eu vim aqui para vencer, eu não vim para brincar. Então, é isso. Eu acho que eu não olho muito para minhas oponentes como paredes impossíveis de quebrar. Yeah, she appreciates and she respects Julia. She's had a great career. She's very experienced, but Larissa feels that she is also very experienced despite her young age. She's come here to win. She's been training for this. She takes every fight as it comes, but she's focused on the win going forward. Obrigado. Thank you so much. Thank you. Joshan, did I miss you? Okay. MMA Locker Room, you're up. Hey, what's going on, champ? MMA Locker Room, part of Puff Sports Radio. I just have a question for you. It seems like the Redemption song is playing over and over in my mind, Bob Marley. With that being said, you were able to redeem yourself versus Kayla Harrison. After this tournament, would you be maybe looking to redeem some of those other losses that you got in your career and maybe go over to the UFC? Or do you see PFL as your home and you're just trying to get millions after millions? Depois desse potencial luta com Kyla no futuro, você pensa sobre voltando para o UFC para pegar sua vingança de outro lutador no passado que é você? Olha, mesmo que eu quisesse que isso acontecesse, seria meio impossível, porque eu não vou baixar o peso da Jéssica Andrade nem ferrando, e nem vou lutar com a Germane, que eu acho que ela já deve estar quase se aposentando também, né? Então nem vale a pena. Mas com relação a outra organização, eu só tenho a dizer que eu estou satisfeito aqui na PFL, né? Enquanto me quiserem, enquanto estiverem valorizando o meu trabalho, eu vou permanecer aqui. Mas se não, se eu em algum momento o UFC aparecer com alguma proposta pagando muito, muito, muito bem, a gente vai, né? Porque o que eu quero é isso, eu quero valorização do meu trabalho, além do meu nome estar lá em cima, eu quero valorização do meu trabalho, eu quero ganhar tanto quanto esses caras aí, que tem um monte de cara fazendo um monte de luta bosta aí, e ganha um dinheirão, enquanto tem um monte de mulher aí que faz só lutão e não ganha nada. Então, é esse meu pensamento. Yeah, she said that, she'd love that, but she lives in reality. So Jermaine is obviously
pretty much retired. There isn't a chance in hell that she's going to hit the weight of Jessica. So, you know, she's quite happy where she is. PFL has been a great home. She's really, really happy here. But of course, you know, if the UFC comes out with an amazing offer, you know, it's something that we'd certainly consider. It would have to be a really good offer, obviously. But that's where her head's at. She's very focused on the current season. But going forward, you know, obviously always open to options. She's focused on money, you know, obviously she's focused on building her name, but the real focus is, you know, investment, improving her name, continuing to build her career. And she said that, you know, she's seen lots of fights in the UFC where, you know, they've been not very entertaining, and these guys are earning absolute fortunes. And the girls there are absolutely kicking ass and not earning as much. So it's an option for the future, but we'll see. Got it. I love that response too. Just one more for me. Any new tattoos that you got? And who do you think have some of the best tattoos in the MMA fight game? Você tem algumas novas tatuagens? Quem você pensa que tem as melhores tatuagens no MMA? Eu acho que eu tenho as melhores tatuagens. Mas eu não tenho nenhuma tatuagem nova no momento. Na verdade, eu tô preparando um projeto para fechar toda a minha costa. Só que como a gente foi muito curto o tempo de final da temporada e agora já é o começo para poder me preparar, eu acabei não fazendo porque tiraria muito do meu tempo. Mas acho que assim que eu tiver uma pausa, acho que acredito no final do ano, é um projeto que eu já estou fazendo, já estou vendo os tatuadores para que eu possa fechar a minha costa inteira e aí a gente vai ter novidade. So she said she thinks she's got the best tattoos, obviously. So she'd love to finish her back piece. That's something that she is working on, but obviously a huge piece like that takes time out of her schedule and takes time out of her training. So with this pause between New York and here, it's only been a couple of months, not really enough time to have a big piece done like that and continue to train, continue to recover, etc. So we'll see. End of the year comes. She's looking at different tattoo artists and seeing their availability and seeing who would best fit the project that she wants for her back.